Salamat. Welcome you to the host of Just Anything! Ha! There is always a way if you prefer to experience tranquility away from the city noise. Después el de aton travel discovery na Hermosa Falls, aquí mismo na Barangay Pamucutan, un otro busaya también el puede ustedes pasar. Si Leos tu mirador hindi tanto tu aprecia el deste hermosura, pero en momento si inahinay tu ginda na lugar, aba, wow, ay espantayalan tu kay bien ancho gale este. Mucho mga grande piedra y bien claro el agua. Na arriba porción del deste río, amo el único cajida del agua, que puede lang gayud tu manhinay-hinay subir. Bienvenidos na Mais Falls. Welcome back again on the aton episode, part 2 del the aton Pamucutan travel adventure aquí na Ciudad de Zamboanga. And this time, nakikita ka na Mais Falls na Sitio Papaya, aquí mismo na barangay. And as you can see, no, otro klase gayat el formation del de este klase de waterfalls. Unlike the Hermosa Falls, dos kahida lang, and then bukana del agua, then you can already enjoy swimming. Unlike here, principiando abajo, subi-subi to yung inay-inay, hasta liga to aquí arriba, and then kinalibin manada bukana. And this one, this basins, bin ondo abajo si manday pinto. Ampas ba na dito yung kabesa el Hondura del este mga basins. So this is actually an ideal place para kung nakilos kere man bonding junto ko na nila mga loved ones. Ya pwede kami kimiraan natin kung manata di mga lovers, no? Escondido lang ng mga basins. But this is something amazing kay escondido ele, pero you can already feel the fullness of the nature. This is another tourist destination para pwede ustedes man explore, man enjoy, man unwind, man relax. Si tiene ustedes problema, si anda ustedes aquí na Pamucutan, particularmente na Mais Falls, man enjoy ka ustedes el hermosura del de este Busay. Ya pwede kaya kita sana de chine kita date. Aba, dating place gala este Mais Este Falls. gali dating place area aquí. Este buhay lugar na mga kere mga chine mga ka-date. Este sakto para na Valentine's Day. So, Silencio lang ang lugar. correct. Bonito man am aki ko may mga frutas. This is a natural spring water. It comes from the mountain and it's so refreshing. So come and visit. Mag-subscribe to Just Anything para updated ustedes na mga latest tourism sites kaya man-discover kita aquí mismo na datong Ciudad de Zamboanga. Okay? Together with my brother, what can you say to our viewers? Stay blessed. Stay blessed. Have a nice day. Bye-bye. Naluma na eh! Umalikod yan! Buenos dias, Just Anythingers. Welcome again na din yung YouTube channel at Just Anything. Dato mga bisita, kienta plan niya araman experience. Ay ruba kita, este se llama Bang Bang or traditional. This is an African food product. It's called. Descubrí kita con el Balunu Waterfalls.